Dear students, today we will start the last topic of the chapter, that is from determination of income and employment, and the today's topic will be the short run equilibrium, output and income. Today we will learn how output and income are determined in an economy through short run equilibrium analysis. আজি আমি কি আলোচনা কৰিম, আয় আৰু উৎপাদনৰ যি হ্ৰস্বকালীন ভাৰসাম্যতা সেইটো আলোচনা কৰিম। এইটো হল তোমালোকৰ অধ্যায় আয় আৰু নিযুক্তি নিৰ্ধাৰণ অধ্যায়ৰ কি এটা পাৰ্ট, আৰু সেইটো আমি কি আজি আলোচনা কৰিম। So as of now we have discussed what? We have discussed the concept of aggregate demand and aggregate supply in the economy, and the concept of aggregate supply, that is aggregate demand, aggregate supply and aggregate demand are the two basic or the fundamental tools that help an economy to attain in equilibrium position. As you already got in your first year class that the equilibrium means what? Where the two forces become equal. In case of market equilibrium it was what? The demand becomes equals to supply. Now since we are studying macroeconomics, so definitely it will be what? It will be of the equilibrium or the balance between the aggregate demand and aggregate supply of an economy. So where the aggregate demand and aggregate supply of the economy will become equal, and that point what? The equilibrium will be attained in an economy. And there we will remember, we will confine our analysis only with the two sectors, that is household and farms. Our today's class about the short run equilibrium will be confined only with the two sectors of an economy, that is the household sector and the farm sectors. Hence there will be two components of aggregate demand. As you already got about the components of aggregate demand, that there are four components of aggregate demand, that out of those four components here only two components will be there, that is the consumption demand and investment demand. আগতে আমি কি আলোচনা কৰিছো? আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলো সামগ্ৰিক চাহিদা, সামগ্ৰিক যোগান কি, এই অধ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিছিলো। আৰু অৰ্থনীতি এখনত ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিবলৈ কি হ'ব লাগিব? এই দুটা যিটো আমাৰ কৌশল, দুটা যিটো সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগানে বহুত কি হ'ব? আমাক সহায় কৰিব। আৰু এই দুটা সামগ্ৰিক যোগান আৰু সামগ্ৰিক চাহিদা, এই শক্তি দুটা যেতিয়া ভাৰসাম্যতা সমান হ'ব, তেতিয়া অৰ্থনীতিখন ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব। আৰু এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিবা, আজিৰ এই আলোচনাটো কি হ'ব? আমি কেৱল দুটা খণ্ডৰ বা অৰ্থনীতি এখনৰ দুটা খণ্ডৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ ৰাখিছোঁ। এটা হৈছে কি ঘৰুৱা খণ্ড আৰু এটা হৈছে কি আমাৰ উদ্যোগ খণ্ড। সেইকাৰণে ইয়াত সামগ্ৰিক চাহিদাৰ যি চাৰিটা উপাদান আছিল, সেই চাৰিটা উপাদানৰ কেৱল দুটা উপাদান ইয়াত লোৱা হ'ব। এটা হ'ব উপভোগ চাহিদা আৰু এটা হ'ব কি বিনিয়োগ চাহিদা। So you can see in your screen that equilibrium level of income is determined at point where the ex ante or planned saving, ex ante or the planned saving equals planned investment. As already you have discussed the ex ante, that is the planned saving and planned investment. So equilibrium will be arise where the planned saving is equals to the planned investment. This is because in equilibrium we know that AD equals to what? AS. Now we can write AD equals to what? C plus I, and AS can be written as what? AS can be written as C plus S. So now you can cancel out the CC, you can cancel out CC, then it will be what? That I equals to X. So that we know that Y equals to consumption, that is income equals to what? Consumption plus saving, and aggregate supply can be considered as national income in the economy. So in equilibrium either aggregate demand must be equals to the aggregate supply or the saving must be equals to what? Investment. কি আমি কি জানো যে কি অৰ্থনীতি এখন ভাৰসাম্য তেতিয়া হ'ব যেতিয়া কি পৰিকল্পিত সঞ্চয় আৰু পৰিকল্পিত বিনিয়োগ কি হ'ব? সমান হ'ব। কাৰণ আমি জানো যে ভাৰসাম্য অৱস্থাত কি হয়? AD আৰু AS হয়। AD ইকুৱেলছ টু আমি কি লিখো? C প্লাছ I, মানে কনজাম্পশ্যন প্লাছ ইনভেষ্টমেণ্ট, উপভোগ যোগ বিনিয়োগ। আৰু AS মানে আমি কি লিখো? C প্লাছ S মানে কনজাম্পশ্যন প্লাছ সেভিং। গতিকে যদি আমি CC কেঞ্চেল হয় তেনেহ'লে ইয়াত দেখা তোমালোক কি হ'ব? I ইকুৱেলছ টু কি হ'ব? S হ'ব।
মানে সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ কি হ'ব সমান হ'ব গতিকে অৰ্থনীতিখনত যেতিয়া সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ নাইবা সামগ্ৰিক যোগান আৰু সামগ্ৰিক চাহিদা সমান হয় তেতিয়াই কি হ'ব ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব সেইখিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আলোচনা কৰিব পাৰোঁ This can be explained with the help of this diagram. In the diagram you can see on the x-axis we measure the income and output and the y-axis saving and investment is measured. The saving curve which is represented by SS and the investment curve is denoted by II, where the saving curve intersect the investment curve at point E, where the level of income will be, that is national income, will be OY. Okay, now if saving is greater than investment, here if saving is greater than investment, then aggregate demand will be what? Less than aggregate supply. If saving is greater than investment, then aggregate demand will be greater than aggregate supply. You can see in your explanation that when saving is greater than investment in an economy, that aggregate demand is less than aggregate supply. Now when aggregate demand is less than aggregate supply, then there will be what? Shortages of, if demand is less, then the country or the economy will produce less. So when they will produce less, then their income will be less, and when income is less, then saving will be less, and this process will continue until and unless where until or till S equals to I, that is saving must be equals to investment. Now if investment is greater than, before point E you can see where investment is greater than saving. Now if investment is greater than saving, then aggregate supply is less than aggregate demand, matlab supply is less than demand. So when supply is less than demand, then what happen? Then their price will increase, and it will continue to increase, and it will increase till S equals to I. So neither where saving is greater than investment or investment is greater than saving will be not in equilibrium point. The economy will be in equilibrium at point E, where saving equals to investment, when there is no rise in the price level or there is no shortage of supply or shortage of demand. So the economy will be in equilibrium through saving and investment approach at point E, where saving is equals to investment. যে সেই বস্তুখিনি আমি কি চিত্ৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ কি যে আমাৰ পৰিকল্পিত সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ সমান হ'লে যে অৰ্থনীতিখন কেনেকৈ ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে সেইটো আমি এই চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাব পাৰোঁ। ইয়াত যদি তোমালোকে চোৱা তেনেহ'লে চাবি যে ই বিন্দুত কি হৈছে, সঞ্চয় আৰু কি বিনিয়োগ সমান হৈছে, আৰু এক্স অক্ষত আমি আয়ৰ পৰিমাণ আৰু ৱাই অক্ষত কি দেখাইছোঁ, সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ দেখাইছোঁ। ই বিন্দুৰ পিছত যেতিয়া সঞ্চয় কি হৈছে বিনিয়োগতকৈ বেছি হৈছে, তেতিয়া সামগ্ৰিক চাহিদা সামগ্ৰিক যোগানতকৈ কম হ'ব, আৰু দেশৰ সামগ্ৰিক চাহিদা যেতিয়া কম হ'ব তেতিয়া কি কৰিব, তেতিয়া প্ৰডিউচাৰ বা উৎপাদনকাৰীসকলে কমকৈ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিব। যেতিয়া বস্তু বা সামগ্ৰী কমকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব, তেতিয়া অৰ্থনীতিখনত কি হ'ব, আয় কম হ'ব, আয় কম হ'লে সঞ্চয় কম হয়, আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে এছ ইকুৱেলছ টু আই নহয়, মানে সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ সমান নহয়। আকৌ ই বিন্দুৰ আগত চোৱা, যেতিয়া কি হৈছে বিনিয়োগ সঞ্চয়তকৈ বেছি হৈছে, এতিয়া যদি বিনিয়োগ সঞ্চয়তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব, বিনিয়োগ সঞ্চয়তকৈ বেছি হ'লে তেতিয়া সামগ্ৰিক যোগান সামগ্ৰিক চাহিদাতকৈ কম হ'ব, আৰু যেতিয়া সামগ্ৰিক যোগান অৰ্থনীতিখনত যেতিয়া সামগ্ৰিক যোগান কম থাকিব তেতিয়া কি হ'ব, বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব, আৰু বৃদ্ধি পাব কেতিয়ালৈকে বৃদ্ধি পাব, যেতিয়ালৈকে সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ সমান নহয়। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে অৰ্থনীতিখনত ভাৰসাম্যতা তেতিয়াই লাভ কৰিব যেতিয়া পৰিকল্পিত সঞ্চয় আৰু পৰিকল্পিত বিনিয়োগ কি হ'ব, সমান হ'ব। সেইটো হৈছে কি সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ পদ্ধতি মতে। According to saving and investment approach, then economy will be in equilibrium where saving S equals to I. If S is greater than investment, then what happen? If saving is greater than investment, then aggregate supply will be less than aggregate demand will be less than aggregate supply, and if investment is greater than saving,
then aggregate supply will be less than aggregate demand. So economy will be only in equilibrium position at point T, where saving and investment is equal. This is, you can see, this is the explanation of the above diagram. You can see this, the explanation is given here. ইয়াত কি কৰা হৈছে, চিত্ৰটোৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে. Now there are two approaches. One is saving and investment approach, another one is in aggregate demand and aggregate supply approach. Now we will discuss the aggregate demand and aggregate supply approach, that is AD and AS approach. So in an economy, the level of income and employment is determined when aggregate demand is equal aggregate supply. It means, or it implies, when AD is equals to AS, then in an economy the level of income, that is equilibrium level of income and employment, will be determined, and this is called the Keynesian equilibrium. Keynes matlab that is J.M. Keynes, and according to J.M. Keynes, he said that aggregate supply may be assumed to be perfectly elastic. He said that aggregate supply is perfectly elastic where full employment is yet to be achieved. मतलब aggregate supply क्या होगा, perfectly elastic कहाँ पे, जहाँ पर अभी तक क्या हुआ, full employment achieve नहीं हुआ, yet to be achieved. इसीलिए क्या होता है, aggregate सप्लाई बोला है उसने जो परफेक्टली इलास्टिक है, और इसीलिए क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, प्रिंसिपल या मेन डिटर्मिनेंट होगा ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. नाउ थ्रू एडी एंड एएस अप्रोच we can explain how equilibrium level of income and output is determined in an economy. We will discuss this with the help of a diagram. কি কৰিব পাৰোঁ, আমি এডি আৰু এছ পদ্ধতি হয় অৰ্থনীতি এখনে কেনেকৈ ভাড়ামত লাভ কৰিব পাৰে সেইটো আমি দেখাব পাৰোঁ. যে অৰ্থনীতি এখনে তেতিয়াই ভাড়ামত লাভ কৰিব যেতিয়া কি কৰা হ'ব, যে অৰ্থনীতিখনৰ সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগান কি হ'ব, সমান হ'ব. আৰু এইটো কেইন্সৰ, আচলতে কেইন্সৰ ভাড়ামত নিৰূপণ বুলি কোৱা হয়. আৰু কেইন্সে কৈছিল, কেইন্স মানে J.M. Keynes, হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ মাইক্ৰ'ইকনমিক্স, J.M. সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ পিতৃ. তেওঁ কৈছিল যে সামগ্ৰিক যোগান, যিটো সামগ্ৰিক যোগানক কি পাৰফেক্টলি ইলাষ্টিক বা সম্পূৰ্ণ স্থিতিস্থায়ক বুলি ধৰা হয় কেতিয়ালৈকে, যেতিয়ালৈকে অৰ্থনীতিখন পূৰ্ণ নিগৰ অৱস্থা নাপায়. আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে সামগ্ৰিক চাহিদাটো কি হ'ব, একমাত্ৰ কি হ'ব, নিৰ্ধাৰক হ'ব কি, দেশৰ যিটো ভাৰসাম্য আয় নিৰ্ধাৰণৰ আহিলা হ'ব. আৰু সেইটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তলত দিয়া চিত্ৰ সহায়ত বা এই চিত্ৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰোঁ, আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ. দিছ কেন বি এক্সপ্লেইন উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ ডায়াগ্ৰাম হুৱেৰ AS is given, which is 45-degree line. AS equals to what, Y, that is C plus S, and aggregate demand is given, that is AD equals to C plus I. Now the aggregate demand and aggregate supply becomes equal at point E. You can see in the diagram that aggregate demand and aggregate supply becomes equal at point E, where what, the income level, that is the level of equilibrium income, level of equilibrium income is OY, level of equilibrium is OY, and if that is after point E, where you can see that if savings greater than investment, when savings is greater than investment, it means what, that aggregate demand is what, aggregate demand is fall short of, then aggregate demand is fall short of aggregate supply. So if saving is greater than investment, it means aggregate demand is less than aggregate supply. जहाँ पे क्या होगा, aggregate demand aggregate supply से कम होगा. So when demand is less, तब क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, एंड प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, लोगों का इनकम कम होगा, एंड इनकम कम होने से क्या होगा, सेविंग कम होगा. और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, तब तक जब तक क्या होता है, सेविंग क्या होता है, प्राइस जो लेवल है वो डिक्रीज नहीं होता है, मतलब it will back towards what, at point T, and this process will continue until and unless what, saving or investment till back towards point E, where S equals to I, or aggregate demand equals to aggregate supply. Now before point E, where you can see this is, I am mentioning about this point, where you can see if S less than I, where S less than I means what, investment is greater than saving. If investment is greater than saving, then aggregate supply is less than aggregate demand. Now when supply is less than demand, then what happen, price of the commodity will increase. As we all know that
price of the commodity will increase and it will continue till S equals to I, that is saving is not equals to investment, that is aggregate demand is not equals to aggregate supply. Now we can see from the diagram that the economy will be equilibrium position only when what, that is aggregate demand is equals to aggregate supply. मतलब इकोनॉमी कहाँ पे इक्वल होगा, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई का इक्वल होना है. अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, इक्वल होगा, तभी जाके क्या होता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आएगा. दैट इज सो वाई विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी थ्रू द AD and AS approach. You can see in your screen also. So in an economy the only position where the equilibrium level of income and employment is determined is E, where the aggregate demand is equals to aggregate supply. Now what happens when aggregate demand is greater than aggregate supply, or aggregate supply is greater than aggregate demand? Already we have discussed. So dear students, please go through the video. If you faced any doubt or query regarding this, to understand any kind of problem, you can give a comment on the comment box. So ইয়াত তুমি চোৱা চিত্ৰত কি কৰাইছে AD আৰু AS ৰেখা দেখুৱাইছে, য'ত x অক্ষত আমি I আৰু y অক্ষত কি দিছো উপভোগ আৰু বিনিয়োগ দেখাইছো. AD আৰু AS ৰেখাই কি কৰিছে ই বিন্দু ছেদ কৰিছে য'ত ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ হৈছে y. এতিয়া ই বিন্দুৰ পিছত চোৱা যেতিয়া AS AD তকৈ বেছি হৈছে তেতিয়া কি হৈছে, AS AD তকৈ বেছি হৈছে মানে সেভিং কি হৈছে ইনভেষ্টমেন্টতকৈ বেছি হৈছে, মানে সঞ্চয় বিনিয়োগতকৈ বেছি হৈছে. সঞ্চয় বিনিয়োগতকৈ বেছি হ'লে তেতিয়া কি হ'ব, চাহিদা সামগ্ৰিক চাহিদা কম থাকে. এতিয়া দেশত যেতিয়া সামগ্ৰিক চাহিদা কম থাকিব তেতিয়া মানুহে কমকৈ বস্তু উৎপাদন কৰিব, আৰু কম বস্তু উৎপাদন কৰাৰ ফলত কি হ'ব, মানুহৰ আয় কম হ'ব, যাৰ ফলত সঞ্চয় কম হ'ব, যাৰ কাৰণে এইটো কি হ'ব ভাৰসাম্যতা অৱস্থাত নহ'ব. আৰু ই বিন্দুৰ আগত আকৌ চোৱা য'ত কি হৈছে AD গ্ৰেটাৰ দেন AS হৈছে, য'ত কি হৈছে বিনিয়োগ সঞ্চয়তকৈ বেছি হৈছে বা সঞ্চয় বিনিয়োগতকৈ কম হৈছে. এতিয়া যেতিয়া AD ASতকৈ বেছি হ'ব, মানে সামগ্ৰিক চাহিদা সামগ্ৰিক যোগানতকৈ বেছি হ'ব, তেতিয়া অৰ্থনীতিখন ভাৰসাম্য অৱস্থাত লাভ নাথাকে. কাৰণ সেই সময়ত সামগ্ৰিক চাহিদা বেছি হৈ গ'লে বজাৰত বস্তুৰ দাম বেছি হৈ যাব, আৰু তেতিয়া বস্তু প্ৰাইচ লেভেল বাঢ়ি যাব, আৰু অৰ্থনীতিখন ভাৰসাম্যতা লাভ নকৰিব. গতিকে অৰ্থনীতিখন তেতিয়াই ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব যেতিয়া AD আৰু AS কি হ'ব সমান হ'ব. সো ভিডিওটো চাবা ভালদৰে, তেতিয়া নিশ্চয় কনসেপ্টটো বুজিব. থ্যাংক ইউ.